الدرس الخامس: الحروف المنونة. التنوين: فتحتين، كسرتين، ضمتين. اللي هم فتحتين، we could write فتحتين like this, or فتحتين like this, كسرتين like this, or this way. Okay, or ضمتين like this, or like this, either this way or this way. Okay, this is how it's going to be throughout the book when we break words, and we'll get to know why we have them like this way or this way. First, we're going to do this. The ميم. ميم فتحتين من، ميم كسرتين من من، ميم ضمتين من من. Now من has a فتحة, plus we add the noon, the second tanween will be man. We write man like that. When we have فتحتين, we usually put alif after it, either this kind of alif or this kind of alif. We'll come to this one later. Next, we have ba. The name of the letter is ba. We say ba فتحتين بن، با ضم كسرتين بن بن، با ضمتين بن بن. Again, this is how we write, like, let's take the kasra, ba kasra, added to the noon will be bin. Okay, bin. Next, we'll take the waw, which is the name of the letter waw. We say واو فتحتين ون، واو كسرتين ون واو ضمتين ون ون. We have the one, like I said before, when we have فتحتين, we add this alif. We do not pronounce the alif, we just write it down. This is how they write it after the tanween. Al-Fatih, only tanween al-Fatih. We have, this is gonna be one. This is how we pronounce it, one. Okay, we do not write it like this. This is how we write the one. But if you want to see how we do, we just kind of add a noon to it. It's one. Next is the fa. The name of the letter is fa. This is how we read: fa فتحتين فن، fa كسرتين فن fa ضمتين فن فن. This is fun. We have it this kind of tanween, ضم, tanween الضم like this. So it's fun, fa ضمة, and then noon, fun. Just to make it easy to understand how we're going to see how we read it. This is not how we write that. This is how we write the fun. Okay. fa فتحتين ثن، fa كسرتين ثن fa ضمتين ثن ثن. Next is ذال. ذال فتحتين ذن، ذال
كسرتين then then ذال ضمتين then then. Over here we have the ذال with the فتحتين, and we have ألف مقصورة. This is just like this one. These both are ألف. Sometimes we see it, so we see the ذال sometimes like this, or when we see it like this, it's the same thing. It's then. Both of them are then. Okay? We do not pronounce this or this one. We just they have it after the ذال تنوين الفتح. After تنوين الفتح, we have this ألف or this ألف. We do not pronounce it. We just say then over here or then over here. Okay? ظا, the letter ظا. ظا فتحتين ظن. ظا كسرتين ظن ظن. ظا ضمتين ظن ظن. Next. زا فتحتين زن. زا كسرتين زن زن. زا ضمتين زن زن. Just want to point out this one. You see the ألف after the زا فتحتين, and we have the ألف after the ظا فتحتين. Okay? Next letter is the سين. سين. سا سين فتحتين سن. سين كسرتين سن سن. سين ضمتين سن سن. As you see the ألف after تنوين السين. sun. Next one is the letter صاد. صاد فتحتين صن. صاد كسرتين صن صاد ضمتين صن صن. Next is the letter تا. تا فتحتين تن. As you see فتحتين. تا كسرتين تن تن. تا ضمتين تن تن. We see over here we use the تا مربوطة. They just want to show you when you have the تا مربوطة with فتحتين, we do not put the ألف. Okay? There's no ألف after the تا مربوطة. So تا فتحتين وفي تا again مربوطة ضمتين. تا فتحتين وتا ضمتين. It's تن and تن. Next letter is the دال. دال فتحتين دن. دال كسرتين دن دن. دال ضمتين دن دن. دال فتحتين came after it this ألف. So we do not pronounce it like we said. We call it dun. Next letter is the طا. طا فتحتين طن. طا كسرتين طن طا ضمتين طن طن. Next is را. فتحتين رن. را كسرتين
رن رن رن. را ضمتين رن run, rin, run. As you see here, is an alif after the tanween. We do not pronounce the alif, it's just always after the tanween. We saw it's not after tanween التاء. Okay, so especially this kind of تاء, just the تاء مربوطة or this تاء. This تاء, we have the alif. Only with these we don't have the alif after it. Okay, we'll see that later on in the next lessons. Next letter is the noon. Noon. Noon فتحتين نن. نون كسرتين نن نن نن. نون ضمتين نن 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 نن. Like we say in noon فتحة and noon. نن 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 نن. Next is the lamb. لام فتحتين لن. لام كسرتين لن لن لن. لام ضمتين لن 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 لن. لن with lesson 2 الحروف المركبة, we call this لام ألف. لام ألف. We said the lamb فتحتين. When we see tanween, we add the alif to it, so it could be this way or this way. Tanween. Okay, so this is lam alif because we do not pronounce the alif, it's just there after tanween al-fatah. Next one is ضاد. ضاد. ضاد فتحتين ضن. ضاد كسرتين ضن ضن ضن. ضاد ضمتين ضن 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 ضن. Next one is يا. يا فتحتين ين. يا كسرتين ين ين ين. يا ضمتين ين 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 ين. Next is the شين. شين فتحتين شن. شين كسرتين شن شن شن. شين ضمتين شن 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 شن. The next letter is جيم. جيم فتحتين جن. جيم كسرتين جن جن جن. جيم ضمتين جن 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 جن. Next letter is كاف. كاف فتحتين كن. كاف كسرتين كن كن كن. كاف ضمتين كن 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 كن. Do you see this كاف? We saw this example in lesson 2 في الحروف المركبة. You could write كاف like this or this, and there's different way. When you go back to lesson 2, you see this kind of كاف. Okay. Next one is قاف. قاف فتحتين قن. قاف كسرتين قن. قاف ضمتين قن 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 قن. Next letter is the خا. خا. خا فتحتين خن.
خا كسرتين خن 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 خا ضمتين خن 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 خن. Next letter is غين غين فتحتين غن غين كسرتين غن 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 غين ضمتين غن 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 غن. Next letter is the ح ح ح فتحتين حن ح كسرتين حن 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 ح ضمتين حن 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 حن. Next one is عين عين فتحتين عن عين كسرتين عن 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 عين ضمتين عن 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 عن. Next one is the letter ها 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 فتحتين هن ها كسرتين هن 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 ها ضمتين هن 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 هن. The last one in this lesson is the همزة همزة فتحتين أن همزة كسرتين إن أن إن همزة ضمتين أن أن إن أن. So the name of the letter is Hamza. The way we pronounce it is a. So an in on. This is lesson 5 of دروس من الدروس النورانية.